That's exactly the life of Zimbabwe is like Egyptian life. It's like Israelite life from the end of Pharaoh. Mnangagwa is acting like Pharaoh of our days. Zimbabwe they're acting like children of Israelites of our days. Mnangagwa acharamba akaomeswa moyo. Mwari pane paroda umubata. Kuti vadamuratidza kuti because Idi ane time yakambomuka Mwari akati I am the God of everything. I'm in the intelligence. I am the police. I am the CIO. Saka Mwari anoda kukuexpose manje because the Bible says every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus is God. So Idi was overhyping himself all these days, thinking that is the smartest person. Saka Mwari zvaanoita asati akuisira pasi anoda kutanga akubvisa zvese kuti vanhu vaone kuti kudenga kuna Mwari. Saka Idi acharamba achitraya zvese zvaachaita, not that vana Chiwenga they are very intelligent, no, it is God's doing. Achaexpose kusvika pokupedzisira svika Mwari amuratidza kuti akapusha, then God will take him out. No, but what Nox Chiwero said about zvombo zvakabviswa murori zvada kuti blackmail vana general Chiwenga nemamwe magenerals vari vocal about nyaya bill number 3 timiswe. Now it makes sense to me why Idi pakangodzoka Ghana pakangodzoka Ghana akabva fire anzani Fulton Mangwana. I think it was about that deal is now budirira. All right. It was to do about there was a very intel yakalika nfunga kuti vanhu vakatengesa madhiri ayo zvikasa musango because it is trying a lot of things but it's not prevailing. But what is happening is Idi anogona akatoomeswa moyo naMwari sezvakaitwa Farao. Farao nharo dzaaita ukaverenga bhaibheri zvakanaka usingamhanyi neExodus. Moses aitoudzwa naMwari kuti enda kuna Farao unotaura nezvakati but haasi kuzokuteerera because ndakaomesa mwoyo wake, ndichaomesa mwoyo wake, ndoda kuti Farao atanga aona simba rangu. Uri kuona? Ndanga ndabata nyaya, okay? I want Farao to see my power. Saka zvoreva kuti Moses was the greatest submission guy whom I have seen. It doesn't make sense DJ uri kuti unotumwa nemunhu kuti enda unotsvaga basa kuZBC but ndauza manje yasa kupinza basa iwe wobva waenda. Zvinoratidza kuti usapota mweya dzinokwana dzako uri unozonditora. So Moses was going to a journey which he knew my first step number 1, number 2, number 2 kusvika pa11 step yaiziva kuti haasi kubudirira number 12 step ndiye akazobudirira. Ora let me expose then ndozodzoka ndichibata nyaya yakwana Idi. Ndaramba zvakazviramba zvichioma but aramba achitanga benzi aramba achiita. Okay. God knew first miracle that Moses did. He went to Pharaoh. He said, let my people go. Because Moses akakura system ya Pharaoh. Noma akakura mume akachengeterwa imomo. Because when he was born, that was the time where the command was given that every male child who is an Israelite must be killed. So, Maya Moses, she gave birth alone. And the vakachengeta Moses asingachikwanisi kuchengeteka vakanomuisa inonzi Moses basket vakamisa kurwizi. That day kurwizi kwacho kwakaenda Mwari akabva aisa zuva rakapisa zvisingaitira zvakapetwa ka10 kuti vanhu munhu aiti achingopedza kugeza kuti adonhe mvura aidonha ziya. Saka the only option yakauya mupfungwa dzemwana waFarao musikana, mwana waFarao uyu 1 angari buried. Uri kuona zvinoita Mwari?
2 Mwari akaita zuva rakapisa zuva kuti aende kunogeza kurwizi. Paakanogeza kurwizi, God made that plan. So that wheat wave that God caused, it was for daughter of Pharaoh kuti aende kurwizi, so that anonosangana Moses. When he went there, Miriam, the sister of Moses, she was watching from afar. Mai baba vakangotsveta munhu vakabva vaenda, but Miriam aiona. Aida kuona kuti Moses atorwa nani. Saka ndo paakanosvika akaona achitorwa, then Miriam approached mwana waFarao, the queen, mwana waFarao, akamuti uri kuda ndikutsvagire here mai vekuti unogona kubhadhara vachimwisa mwana waFarao akabva zva kuti zvaitwa ne-one of Israelites women kunhwenza. Saka hanzi Mwari akaita peace, akaisa pity mumwoyo momwana waFarao kuti ave netsitsi naMoses. Then she took Moses. Paakatora Moses, Miriam munobva approacha the queen, mwana waFarao musikana, kuti honaka ndinogona kutsvagira mukadzi anogona kudi kuchengetera mwana wako chimubhadha zvikanzi ndinomutsvaga. Miriam akanotora exactly mai vake, mai vaMoses ndo vakatanga kubreastfeeda Moses, but vachibhadhara. But mwana waFarao was not away. So Pharaoh akaona mwana wake ane mwana, haana kuziva, akangoti mwana wangu. So Moses grew up in that system. Saka paakabvunzwa naMwari, paakaona kunzi chipfuta, Mwari achimubvunza kuti ndoda kuti uende kuna Pharaoh. Moses akati ndoenda ndinei, because Pharaoh had, because Moses knew the system of Pharaoh kuti they don't just believe, vanoda action, vanoda they want to do signs. Saka first sign yakaita Moses anokandira tsvimbo yake pasi. Tsvimbo yake pasi inoshandiswa kuita nyoka. And that sign, that miracle never haina kuvhundutsa my Egyptians. Why? Because to them it was a norm yavaita every day. Vakandawo dzavo tsvimbo dzikashandiswa kuita nyoka. Right. Then vanhu vazhinji they lack revelation. Okay. Here is what this revelation is. Then Moses akanobata tsvimbo yake nekumuswe, ndobva yashanduka kuita tsvimbo. VakaFarao vakaita same thing. Okay. Tsvimbo dzavo from nyoka dzikashanduka kuita tsvimbo. Okay, this is a revelation. Moses, vana Pharaoh havasiwo Moses was not following miracle yama Egyptian. Sorry, vana Pharaoh they were not following miracle yaMwari yaitwa na Moses. No one can follow, imitate what God can do. Moses was imitating what Pharaoh used to do. Get it? No one can imitate what God can do. What God can do alone. So my first imitation, my miracles, God was drawing them closer so that asvike pakuzoita zvaanoita iye Mwari vasingachagoni kuzviita. Zvematacha vanogona kuzozviita. Zvokuisa rimaoko kune chiedza vanogona kuzozviita. Zvokushandura mvura kuita ropa vanogona kuzozviita, because that was a miracle from God. So Moses paakanobata tsvimbo yake akashanduka kuita nyoka, tsvimbo yake ikashanduka kuita tsvimbo from snake. Tsvimbo iya ndio yakamedza dzimwe tsvimbo. Uri kubata zvinotora, haisi nyoka yakamedza dzimwe nyoka. Kona izvozvo kwavari vaizviziva. That magic my Egyptians they had it. But yekuti tsvimbo imedze dzimwe tsvimbo, to them it shocked them. That was a miracle. That's what happened in the Exodus. Right. Then Pharaoh akaramba achiita kusvika paExodus chapter 12, when God said to Moses, now kill a lamb. And the lamb iri rinofanira kunge risina chipomerwa. Motora ropa moisa pamagwatidziro emagoni enyu. God allowed Pharaoh to release the children of Israelites. Apa Pharaoh mwoyo wakaona kuomeswa naMwari. Why? Because Mwari was afraid kuti Pharaoh akaregedzwa, matachi akapinda mumba mavo, akaregedza ropa, mvura yashanduka kuita ropa, akaregedza paita rima, akaregedza paita mhashu dzagara mumba mavo. But only that day, when the firstborn of every creation from Pharaoh, from my Egyptian chafa, after vaisa ropa, lamb represented Jesus Christ. So God wanted to release children of Israel through the blood of the lamb as a revelation of the thing that was come to liberate people from the power of sin. Because everything that was done in the Old Testament, it was a picture of New Testament. Okay? So what Moses did there, God was trying to illustrate to them that there is a blood of the lamb. Because lempu rakanzwa lempu racho ravakatora ngarive risina chipomerwa uye risina kuwara. Only so it was representing Jesus Christ. Right. So what happened there?
God knew kuti vana veIsraeri tsanga netsika yekuti chinhu chese chaitika vaida kuzochinamata. Ukazoverenga murenje after Mwari avadzikirira muruoko rwaFarao, pavakarumwa nenyoka, Mozisi akanzi naMwari aveze nyoka. Nyoka yakaveza iya akazoenga muna First Kings Second Kings, uchaona kuti vanhu vakazoveza tsvimbo vakatanga kudzinamata. Uri kuona zvandinotaura? So God was afraid kuti akavareleasa from the grip of Pharaoh without the lamb's blood. They were going to worship Matata, they were going to worship Mashu. Saka Mwari akavaregedza through the lamb, even vakaworship the blood of the lamb. That blood of the lamb is the blood that was going to covenant them from the power of sin, from the hand of the devil. So, that's exactly the life of Zimbabwe is like Egyptian life. So it's like Israelites' life from the hand of Pharaoh. Mnangagwa is acting like Pharaoh of our days. Zimbabwe, they're acting like children of Israelites of our days. Mnangagwa acharamba akaomeswa moyo. Mwari pane paroda umubata. Kuti vatamburadza kuti because Idi any time yakambomuka Mwari akati I am the God of everything. I'm in the intelligence. I am the police. I am the CIO. Saka Mwari anoda kukuexpose manje because the Bible says every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus is God. So Idi was overhyping himself all these days, thinking that is the smartest person. Saka Mwari zvaanoita asati akuwisira pasi, anoda kutanga akubvisa zvese kuti vanhu vaone kuti kudenga kuna Mwari. Saka Idi acharamba achitry zvese zvaachaita, not that vanachiwenga they are very intelligent. No, it is God's doing. Achaexpose kusvika pokupedzisira svika Mwari amuratidza kuti akapusa, then God will take him out. Ene matoko achaita autika zvichange zvinhu zvakapusa. Imagine intelligence asina Mugabe. Vanhu, how people feared Robert Mugabe. Yeah. But look how Mugabe was taken out. Very simple. Very simple. That's how God does. Saka Idi Mnangagwa, intelligence and kutaura zvokuti Patton Mangwana was fired. I think he was behind the expose yekuti vanhu vaiva vasabatwa paratime vaida kubatwa nemaweapons aya. So Patton Mangwana ndo zvakadzingirwa izvozvo. Maybe ndiye akafumura dhiri kuti muri kurongera chakati pakati. Because zvinhu zvazvo zvidaongorwa kuti zvakabviswa nguwai. Kunoto zvinenge zvakatorwa, but in between the journey svika pavakazo mapurisa paanga kamira anga kaselect. But sometimes when you are dealing with ZANU-PF issues, you need to be very careful. Those people, they can create anything. Yeah, that's true. ZANU-PF, you need to open one eye and close one eye. You don't have to believe everything what they say. Even from the both camps, from camp fighter Zvakanaka, the camp Gananda. Those people, they can create anything. So if it was really happened, so it means in between, Zimbo zvakabviswa. Kana kuti aidha kwakune mota 2 zvemufirimu zvazvi dzavakaita number plate dzakagadzirwa dzakafanana dzakatakura zvinhu vakachinjanisa mota iya yakasimuka inozouya imwe mberi yakazovamba yakari empty. So Patton Mangwana, that was why he was chased out. So Idi Mnangagwa is not going to stop what he's going to do. He's going to do everything that he thinks, because God wants to expose him that he is not intelligent. Because the wisdom of this world is foolishness before God. Idi thinks he's very intelligent. Saka God will expose him until amuratidza kuti wisdom is above intelligence. Because intelligence is from this world, from the education of this world. But wisdom comes from God, from the Spirit of God. So God will expose him. Saka kwanyatsoongorora kuperi nevana veIsraeli inoka kuenderana life yeZimbabwe nemaIsraeli inoka kuenderana. Life yaFarao nelife yeZANU-PF power neutsinye hwavo inoka kuenderana nayo. It's not exactly like them, but it's exactly how things are. Zimbabwe is a spiritual nation. Iri kuda kushandiswa naMwari kurevive the world for the true gospel. Zvakanyanyisa. Gospel nation, but so powerful in terms of education, hardworking, intelligence. Akapuwa maZimbabweans, wisdom nemaZimbabweans, it's from God given. That's in short what I can say, DJ Oli. So people, they must not panic. They must know that there is God is in control with our politics. Whatever it is trying to feel like it's going to prevail, is not going to prevail. And ndisikuziva kuti Idi here madhezi ava Mugabe aya aiti ndakaona Jesu akagara pasi pemuti akapfeka kepi yakanzi ZANU-PF. Ndiye aimoka achiti kwandakaona Jesu zuva richipisa, kwandakaona Jesu zuva richipisa akagara pasi pemuti.
Jesu akapfeka regalia yeZanu PF haiti yezi ane mamoko akawanda amoka naMwari. Imwe moko kunoita chicho ndekuti unoza kunomoka Mwari ndekupi hakusi kwechi chiti zvakara izvo. Kumwe kumoka Mwari ndekuti iwewe unoita magats pamberi pevanhu ekuvhura bhaibheri uchikota mabhaibheri yet wewe uchibelieve you belong to another kingdom that is different, but in darkness behind the scenes uri kuwoshipa zvimwe zvinosiri Mwari. That's to mock God izvozvo kumoka Mwari kweko. Saka it has mocked God in many ways, in many angles. Unoziva here kuti Garo yawe is one of the sangomas zewaiti. Igaro yesangoma here. Alright. Inganga here. Kune vamwe vanofamba nawo baba vaunofunga kuti in closing vaunofunga kuti masiya yavo vakapfeka masite black but dziri nganga. That guy sings from the days of old. Kabakambozvibata ona kambotaura kuti idi anobheliva mishonga stereki. Idi believe in juju mishonga zvisingaiti nemapowers. Okay, let me show you. Do you know kuti ZANU PF especially ukatanga from, let's start from 208. Ndati kana 202. Wakambozona kuti ZANU PF kana yaapa to lose the power. There's a lot of blood inospilwa either through political violence or through my accident. Wakambozongorora. Ndati uzongorora. Right. Check now. ED is about to lose power. Look, my accident aitika ya pango tukagara up. Mari chuo zisa. And who was the first accident that happened up? Ndigaro. Look ndarukuitika. How spiritual makes ndarukuitika. Because it is about to lose power. Why? Yeah. It's to split blood so that they can retain power. You understand? Yeah. Aja hate ZANU PF, we hate Chamisa so much. Chamisa kala ne engu yokufighta ZANU PF inenge yakapusha. But yakangwara kune vanhu spiritual. Yekubelieve kuna Mwari kukotamba scriptures. Iyo vanhu vazhinji vari mukanal. They think that Chamisa is weak. But vana ED vari rituals to them is a very big challenge. To them. Chamisa is a threat to them. Because the source, hidden power, raramba rakakeepa ZANU PF in power for so long. It is a spiritual power. ZANU PF inobelieve maritual ingaiti. Ukaona kuti Mugabe anga akuneri kuma 90 but aifamba ari straight. But there akarohwa necoup akabviswa pacoup. One time Mugabe akabvagara pauche. Why? Because Mugabe ari mupower. Vaita marituals. Airamba vachivapa simba kuti varambe vachitange vana vadiki vanhu vakuru. Airamba ari mupriest but ari munhu akuru. Uchaona same zvaita pana ED. Musanongonzi abviswa papower. Anokokonyera within my weeks. Because these people, they feed in power. They feed in blood of humanity. They do a lot of things. Whenever we can promote, they exchange something in you. You know what I'm trying to say? They do those things. They love. Power, no I say, by splitting the human blood. Number one. Number two, by sodomizing Chingochan. Too much power. Number three, by sleeping with random women. Because Vakad's very spiritual. Why Vakad's very spiritual? Let me expose this. Women were the last human were created from a already finished product. Okay. Munu akasikwa pa ground. Okay. There is creation, there is made. Munu anatikwa part. Pane pa God made man. Then God created. Genesis chapter 126. It was a creation. Chaka created on Mwari iso. Then chaka made on Mwari. He body mtumbe nyama. It was made from the dust of the ground. Okay? Now I'm explaining something. What happened there is this. A man, Murume Adam, Ndiye akaitwa made from the dust of the ground, not Eve. Eve was made from a rib. Okay? So Eve was created from a spiritual, from a thing that was 100% created by God. So Eve was what can I say? Another elevation of creating from Adam. Very spiritual. So oversleep never cuts. Panita sex intercourse. There is a spiritual change. So if a man unites himself with a harlot, they become one body, one soul, and one spirit with her. Spiritually, physically. Paunopinda mukati
mumukadzi mwamira, it's a spiritual mumweya rupinda like an altar. Why an altar? Because vakadzi vanoenda kumwedzi vanogeza. Urikubata zvandotaura? Pese pane altar panofanirwa pane ropa. Saka mukadzi kuzasi kwavo ndokwavanoogeza pamwedzi yavo. Saka it's an altar. Urikubata zvandotaura? Ndosaka vari spiritual. Because vanomboenda kumwedzi vachinogeza. Ndosaka vakadzi vachirarama munguva yakawanda kudaka varume. Because pavanoenda kumwedzi papi vanenge vachibvisa tsvina dziri musystem dzavo. Varume vakasata masports vakasata zvakati vanogona kurodha tsvina dzakanyanya. You are getting what I'm saying? So ndosana kuti uchapa ukatiwa nemurume hauvhundutsi. Because murume akasikwa paground revu. We don't know kuti Mwari paakasika munhu ivhu racho pamwe aitobvisa mashizha chisoko. Achitsvaga ivhu racho kuti aumbe munhu. But utsvina ukaenda pamukadzi vanhu vazhinji vanohutora. Why? Because mukadzi akasikwa from a finished product. Ndosaka vachida kuzousmart. Vakasikwa from Adam anga atove smart kudhara, anga asiri ivhu. Okay, so this is the old. So ZANU-PF inoacquire from that. So not vanhu vese muZANU-PF vanoda vakadzi stereki. She gains too much. ZANU-PF kuteura kweropa. Because those three things, they acquire them power. And when there is power, power acquires them money and riches. And those riches, they make them to acquire more power. So that's what happened. So we need to continue to pray as a nation. Because there's no blood that's going to stood in Mutamedu to divide the power. And the power that you write out makes the machine IT. You have to be independent. Kwatiri kwavari haisi independence chetu. Zvavakarana zvitoitwa nezviromani kusvika paindependence vachita mabira avo. Ndipo vanongwanza vanhu vachita zvinhu zvavanoita vachita vanhu mumagaba, vachita vanhu mubiya, vachita vanhu muzvigubhu. Idhi anoisa vanhu munyika muzvigubhu idhi. Kuti aramba necontrol. Ndiri kutaurira vanoisa mabhodhoro naidhiyo. Zvisadherera rume vaya dzimanija vanoenda nayo. Tasaona kuti pakapinda idhipa power, ma-altars mangana avakwa, state yambuya neHanda. Akaenda kuZimbabwe, Great Zimbabwe. A lot of things that ED have done. Especially 28 pakapinda akafamba akatenderera akazonopuwa scarf yake amene akapuwa one of Asians. Because ma-Asians, they believe in magic dzakasimba. Those people, they are satanism dzakasimba kudarika dzedu. Ndoko akanopuwa zari nyoka inoisa muhuro yake in the name of scam. Thank you. All right, Maita Basa Evangelist, thank you very much. Okay. So, yeah, mawan pakai pa.